Hello, my beloved students. How are you? I hope that all of you are doing well and in a good health. Yesterday, we talked about Ben Nevis Mountain, as you remember, and I have already told you that in previous lesson that Ben Nevis is one of the highest mountains or highest peak in the United Kingdom. All right, but in today's lesson, inshallah, we are going to talk about a place. It's like a monument. It's not a natural place, but it is a historical place. So let me just remind you about the places that we took, if you remember before. As you remember, we talked about Ben Nevis and we said this place is a natural place. This is a natural place. As you remember, we talked about the majestic peak. We talked about how high this mountain is. We talked about what does the word Ben Nevis mean. If you remember, what does the word Ben Nevis mean? As I told you, the mountain with its head in the clouds. The mountain with its head in the clouds. احنا حكينا عن بن نيفس قديش هو عظمته وروعته، وحكينا انه طوله وارتفاعه، وقلنا انه هو من أعلى القمم الموجودة في بريطانيا، وقلنا كمان إنه هو عبارة عن جبل من سلسلة من الجبال العالية الموجودة في بريطانيا. تمام. كمان حكينا عن ترجمة اسم الجبل سوري بن نيفس، اللي هو ترجمته كانت The mountain with its head in the clouds، الجبل اللي قمته تصل إلى الغيوم. alright. حكينا كمان إنه the first record that or the first record ascent of Ben Nevis was made on 17th August 1771 by James Robertson. So James Robertson was the first person to had a record ascent of Ben Nevis. يعني هو سجل أول رقم أو حطم أول رقم قياسي في صعود قمة بن نيفيس. قلنا كمان the mountain is still, it was and is still a popular destination but for all the climbers, but still it's very dangerous mountain. Because of what? Because of the steepy sides and rocky sides of the mountain. بسبب ايش؟ الجوانب المنحدرة والصخرية الموجودة للmountains. وكمان if you remember the writer tell us انه these together، اول شي قلنا انه الستيب rocky، تمام، الروكي sides مع year round snow كمان it's dangerous because of what? Because rocky steep and rocky sides، برضو because of year round snow and fog lead to a high number of what? High number of rescues يعني عمليات إنقاذ. وحتى يدعم هذا الإشي أعطانا example إنه in 1999 there were 41 rescues، كان في عنا تقريبا 41 عملية إنقاذ and 4 fatalities يعني وفيات. Okay, if you go back to other places، إذا بنرجع نحكي عن places التانية، حكينا عن Stonehenge and we said it's a mystery place. حكينا عن ستونهنج وقلنا انه هو عبارة عن لغز، وقلنا انه it is about a circle of huge enormous stones، يعني هو عبارة عن دائرة من الحجارة الضخمة جدا. and the only use or the only usages for this place which is known for us is that it was used as what? As a burial site. يعني هو كان يستخدم كموقع دفن أو كمدفن. alright, so it was used as a burial site. alright, يعني كمدفن. وقلنا إنه some people or it is said that this place was used as or to make a ritual sacrifice. يعني بعض الناس بيقال إنه أو يقال إنه كان يستخدم كمكان للقيام بتضحيات أو بعمليات تضحيات الساكريفايس. وكمان حكى لنا إنه in Stonehenge it is said that this place was built by aliens، والبعض بيقول إنه كان بني أو بني من قبل الaliens. ولما رجعنا حكينا عن الهامبتون كوت
we said that it is a palace. هذا طبعا عبارة عن palace. قلنا it is very huge and surrounded by grounds. في حواليه أراضي فارغة. And it is situated in greater London, and one of the city's most popular attractions. هو واحد من وجهات الجذب العالية، أو خلينا نحكي المشهورة جدا فيه. قلنا إنه كان بالبداية manor house، كان عبارة عن بيت عزبة أو بيت مزرعة. Then they remodel it again and make it as a palace. قلنا إنه it was designed by George London and Henry Wise on 1700s, if you remember, on 1700s. قلنا كمان إنه مساحته بتتقدر ب 1350 square meter, 1350 square meters, while people enjoy getting lost in it, and you can wander around the narrow paths for ages without finding your way away. قلنا إنه الناس كتير بيحبوا يضيعوا فيه، لأنه قلنا إنه inside it or the gardens، أو خلينا نحكي the grounds، there is a maze. It's like a maze. يعني قلنا الميز المتاهة. What can you do there? You can wander around the narrow paths، يعني حوالين الطرقات اللي هي المداخل الضيقة أو الطرقات الضيقة، أو نقدر نحكي الممرات الضيقة for ages. وقلنا إنه ages here exaggeration، يعني هي عبارة عن مبالغة، معناها يعني for long time وليس لأعمار أو لسنوات طويلة. Okay, without finding your way. So now inshallah we are going to start talking about Castle Howard. So please be with me and listen carefully. So my beloved students, we have already talked about three places which was selected to be wonders of the United Kingdom. حكينا عن 3 أماكن من الأماكن very popular in United Kingdom اللي رشحت إنها تكون من عجائب المملكة المتحدة. So let me start first talking about Castle Howard, but before we start talking about Castle Howard, let me read it for all of you. Okay, so listen carefully. Hold your pencils or your pens. Write down the notes that I'm going to say. نحمل أقلامنا ونمسك قلمنا منيح. نحط كتابنا. Put your books in front of you and write down the notes with me واكتبوا الملاحظات معي. Alright, so Castle Howard. This building in Yorkshire is considered, alright, Yorkshire. alright, شوفوا هون كيف أنا Yorkshire الآر هون silent. Yorkshire Yorkshire شايفين كيف الآر والإي here Yorkshire Yorkshire. alright, so طبعا هذا وين in British. تمام. هلا maybe إذا سمعتوه مش اليونايتد كينجدم، ممكن إذا سمعتوه مش بالبريتش language سمعتوه بالأمريكان language. I didn't check it. أنا صراحة ما شيكت عليه. ممكن يلفظوا الإي آر، مثلا أنا لما باجي أحكي carpenter in American, but carpenter, painter, farm, alright, farmer, alright, on this way. So this is يعني الار والاي دايما بتكون، او الاي والار ممكن تنلفظ like فهون لفظوها هي طبعا الاي ار as ولكن هون الار اي برضه لفظوها مثل باجي بحكي هون ما قلت يوركشاير، لا مش يوركشاير ولكن Yorkshire. So this building in Yorkshire is considered one of the grandest private houses in the United Kingdom. Construction began in 1699 and was completed in 1712 for the Earl of ننتبه لهاي الكلمة Carlisle. شايفينها هون الساوند للسي Carlisle. شايفين Carlisle
الأس هون silent تكتب ولا تلفظ. إذا مرة تانية. Okay, construction begun in 1699 and was completed in 1712 for the Earl of Carlisle. Carlisle, all right? It was designed by John Vanbrugh. 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 شايفين الجي والاتش هون silent. Vanbrugh. Vanbrugh. Alright? So by John Vanbrugh. Again, this building in Yorkshire is considered one of the grandest private houses in the United Kingdom. Construction began in 1699 and was completed in 1712 for the Earl of Carlisle. It was designed by John Vanbrugh, right? So I hope that you write the notes that I have said to you. بتمنى تكونوا كتبتوا الملاحظات. So let me start explaining this first paragraph. خليني أشرح لكم first paragraph هاي. طبعا Castle Howard it was built about 300 years ago. يعني بنقدر نحكي before 3 centuries, alright? And it belongs to Howard's family. هو بعود لعائلة Howard's family وهو واحد من أقدم إيش؟ من أقدم أو من أعظم إيش البرايفت هاوسز اللي هو واحد من أقدم المنازل وأعظم المنازل الخاصة اللي وجدت. ولكن هو هون if you look to the picture here بتلاقي قديش this castle is amazing, magical, beautiful, especially with the lake, with the lands, with all the natural places surrounding this place. يعني خلينا نحكي قديش جميل هذا المكان بكل الأشياء المحيطة فيه. بحكي لنا هون this building يعني هذا البناء, alright? والبناء هو إيش اللي هو Castle Howard in Yorkshire طبعا اسم place موجود in United Kingdom is considered. What does the word consider mean? Consider يعتبر, ولكن هون بالماضي considered يعتبر. إذن هون عندي this building in Yorkshire is considered يعني يعتبر one of the grandest private houses. One يعني واحد of the grandest يعني أعظم, grandest, private معناها خاص, وhouses بيوت هو واحد من أعظم وأجمل المنازل الخاصة. طبعا it was built in country yard أو سوري اللي هو الكونتري يارد اللي هو الكونتري سايد الكونتري سايد اللي هي الأرياف يا مس country side. والمن at that time أو خلينا نحكي رجال الكونتري سايد نقدر نحكي رجال الأرياف اللي بيعيشوا هناك كانوا يتميزوا بهذا الإشي. أوكي so لو سألتك سؤال what is Castle Howard considered to be? What is Castle Howard considered to be? رح تحكي لي it is considered as one of the grandest private houses in the United Kingdom. يعني هو واحد من أعظم المنازل الخاصة الموجودة باليونايتد كينجدم بالمملكة المتحدة. Construction begun. شوفوا هون construction يعني عمليات البناء. متى بدأت عمليات البناء؟ begun يعني started. another synonym بقدر أستخدمه. إذا بدل begun ممكن أستخدم started. so بقدر أحكي إنه construction for Castle Howard لقصر هاورد begun in 1699 and was completed. يعني شوفوا هو بلش بسنة البناء, عمليات البناء بدأت في سنة 1699 and was completed. شوف completed يعني اكتملت عمليات البناء in 1712. so لو سألتك how many years did the construction last? How many years
did the construction take or last. اوكي هلا بتقدر تحكي لي the construction lasted for. إذا قلنا 1699 اوكي، إذا قلنا 1712 يعني 13 years. إذا لو سألتك how many years did the construction last, alright تحكي لي the construction lasted for 13 years from 1699 اوكي. ولما بدنا نيجي ل 1699 بتصير قديش؟ بتصير 1700، بتصير 1700. لو أنا بدي أكمل كمان سنة عليها 1700، فهون عندي 12 years وهون عندي year، فبتصير 13 years. For the Earl of Carlisle. Earl of Carlisle it is a name طبعا، تمام. Earl of Carlisle. alright so it was designed الات بتعود على ايش؟ بتعود على البيلدينج أو كاسل هاورد. It was designed يعني صمم by John Vanbrugh. John Vanbrugh. لو سألتك who was Castle Howard designed by? Who was Castle Howard designed by بتيجي بتحكي لي it was designed by John Vanbrugh. أو ممكن أسألك who was the designer of Castle Howard؟ مين اللي صمم كاسل هاورد؟ بتقدر تحكي لي إنه برضه جون فامبرا. alright so خليني هلأ بس أرجع بشكل سريع نعمل quick revision للتكست الأولى. قلنا إنه كاسل هاورد it is a building or a private house. alright this building in Yorkshire. تمام، قلنا هون هاي بنلفظها عشان القراءة Yorkshire, and it is considered one of the grandest private houses in the United Kingdom. قلنا إنه grandest هون adjective ومعناها أعظم، من أعظم المنازل الخاصة وأروع المنازل الخاصة الموجودة بالمملكة المتحدة. قلنا إنه الكونستراكشن عملية البناء أو عملية بنائه لهذا الكاسل هاورد أو عمليات البناء لهذا القصر begun يعني started يعني بدأت in 1699 and was completed in 1712 for the Earl of Carlisle. تمام، قلنا هون إنه الكارولايل ما بنلفظ الأس هون كارولايل والإي سايلنت. هلأ بدنا ننتبه لشغلة كتير مهمة. أنا ممكن أسألك when was Castle Howard completed؟ بتحكي لي 1712. ممكن أحط لك خطوط تحت التاريخ هاد والتاريخ هاد وأحكي لك what does the underlined date refer to؟ بتحكي لي لإيش مثلا in 1969 بتيجي بتحكي لي إنه the construction of Castle Howard started or begun و in 1712 the construction was completed. In 1712 the construction was completed. طيب لو إجينا هون كملنا alright وحكينا إنه the castle، خلينا هلأ شو بده يحكي لنا عن الكاسل. the castle يعني هذا القصر اللي هو نفسه ال private house has 140 rooms. شوف على ايش بيحتوي، واستخدمت has لانه still exists. this is general truth. ما قلت لك had، قلت لك has because this is general truth يعني هاي حقيقة عامة about this place. انه it has 145 rooms تقريبا فيه 145 غرفة. 1000 acres. ننتبه هون كأني بحكي لك هون acres يعني فدادين. acres alright اللي هو فدان أو فدادين. تمام، وهي طبعا نسبة قياس للأراضي. so هون بحكي لنا تقريبا هون إنه 1000 acres of gardens and a lake. هلأ بيجي عند بالقصر inside the castle there were or sorry هلا بس خلينا شوي هيك تسرعت كتير وخبصنا نبلش. اوكي قلنا انه الكاسل it has 145 rooms. so inside the castle you can find how many rooms؟ 145 rooms. ولو سألتك how many acres of gardens are there؟ لو سألتك how many acres of gardens are there بتحكي لي 1000 acres يعني 1000 فدان. هلأ هذا القصر مبني على
طبعا مش كله على 1000 فدان بنوه لا، ولكن هو ماخد 1000 فدان، بيجي حواليه 1000 فدان للقصر، من ضمنه إيش المكان المبني عليه القصر of gardens من الحدائق. يعني شوفوا، انت بتحكي عن قصر وحواليه 1000 فدان من الحدائق، حدائق رائعة جدا. وأنا I have seen a video about Castle Howard, about the amazing views of this place. Actually, it's very amazing and a great place, alright? So, إذا حكينا هون the castle has إيش؟ لو إذا قلتك هون what does the castle have؟ تيجي بتحكي لي، مش بتقولي it have، بتقولي لا، the castle has 145 rooms, 1000 acres of gardens and a lake. شوفوا هون مش 1000 acres of gardens and lake، لا، لأنه لو بدها تكون and lakes فبده يكون في عنا اس هون جمع، ولكن في هناك إيش كمان؟ بحيرة. إذا lake معناها بحيرة. إذا لو سألتك what are there surrounded or what does surround the castle، شو اللي بحيط في الكاسل؟ أو ممكن أسألك what surrounds the castle، شو اللي محيط بالقصر؟ بتيجي بتحكي لي إنه 1000 acres of gardens and a lake، يعني one lake، في بحيرة واحدة. تمام، عندك 1000 فدان من الحدائق موجودة حواليه، و one lake يعني بحيرة واحدة. Since it opened to the public in 1999. شوفوا هون، لو سألتك here the underlined date refers to، بتقولي مثلا إنه it opened or بتقولي Castle Howard opened to the public، يعني لعامة الناس. إذا since هون إجت منذ it opened to the public، يعني من لما فتحوا أبواب هذا المكان للببليك اللي هم الزوار، أو بنقدر نحكي العامة اللي هم عامة الشعب. in 1999 بسنة 1999 it is not only popular with tourists، يعني هو مش بس popular مشهور بإنه السياح tourists اللي هم السياح بس بزوروا هذا المكان، ولكن شو بحكي لنا هون؟ أعطاني example من شدة جمالية هذا المكان. هو مش بس التورست السياح بيجوا والفيزيتس بتكون only from tourists، لا، ولكن شو حكالنا 230,000 visited in 2009. في عام 2009 كان في تقريبا 230 ألف زيارة to Castle Howard. لو اجينا هون سألنا كم سؤال، لو قلت لك مثلا what does the underlined date 1999 refer to، تيجي بتحكي لي إنه it refers to when the Castle Howard opened to the public. اوكي، او ممكن لو جاوبتني انه Castle Howard opened to the public in 1999 برضو صحيحة. طب لو سألتك when did Castle Howard open to the public، متى تم افتتاح قصر هاورد للعامة الناس أو للزوار الفيزيتورز؟ ممكن أستخدم visitors أنا، تمام، زوار، أو ممكن أستخدم tourists اللي هم سياح، فبتحكي لي إنه in 1999. هلأ لو سألتك what is the castle popular for، أوكي، بتيجي بتحكي لي it is popular بإيش؟ بإنه with tourists، إنه في سياح، أوكي، وإنه visits from outside. طيب لو سألتك السؤال التالي، قلت لك according to the text أو according to the paragraph Castle Howard is not only popular with tourists. Give me an example. أعطيني مثال. تيجي بتحكي لي إنه 230,000 visited in 2090، أو ممكن 2009 2000 just a second. إذا يا صبايا ويا شباب، بنحكي إنه 230,000 visited in 2009، أو ممكن تحكي إيش؟ إنه this palace was visited by
230,000 visitors, tourists, and so on in 2009. أو لو قلت لك إنه what does the underline date 2009 indicate to، تحكي لي إنه 230,000 visited in 2009. أوكي، شوفوا نكمل آخر إشي هون. It is also a popular setting for films and TV. It is also a popular setting for films and TV programs. هلأ كيف يعني popular setting؟ يعني مكان شائع أو مكان مشهور. شوفوا هون، مكان setting معناها مكان، و popular شائع أو مشهور. For what? Films and TV programs. يعني كيف for films and TV programs? If they want to film a movie there, they can use this castle to start shooting a film، حتى يبلشوا يصوروا بفيلم. Or even a documentary or TV programs، ممكن يصوروا فيه كمان إيش؟ مسلسلات تلفزيونية، ممكن يصوروا فيه برامج تلفزيونية وإلى آخره. إذا باختصار this is an amazing place. You cannot even imagine the beauty that you can find there. Okay, dear, so in next lesson, inshallah, we are going to finish talking about the last two places, all right? These two places, and at the end of the video, I will show you a short scene for all the places together. Thank you so much for being good listeners. Goodbye. See you, inshallah, in next lesson on Sunday. Please revise what we have taken, and I hope that you write down everything in your box. Bye bye. Take care of yourselves.